Welcome once again nogamuchirai payo channel Natural Medicine. Apo tiri kuenderera mberi tichidzidzisana kupakurirana zivo pasina muripo in time nenyasha dzaMwari, nekuti the days are coming patisingazogoni kuzviwana izvi. Saka let us take this opportunity yekubatsirana. Kana une zvaunoziva, on comment section add on, you are feel free. Kana une mamwe suggestions aunayo nezvimwe zvauri kuda kuziva nezvazvo, in the comment section bvunza tizodzidza pamwe chete tichibatsirana. Mwari vakuitirei zvakanaka. Takapedzisira tichitaura neplantain, tichitaura nezvekunze, zvirwere zvakasiyana siyana, maexema, zvisasa, zvakasiyana siyana, kurumwa nemarudzi, nyoka, nyuchi, zvakadaro daro, mapundu, everything zvinowanikwa kunze kweskin. This plant is very very powerful. This is broadleaf plantain. Kana ukaritarisa rinotoita kunge spinach like. Takakurudzira kuti vanaro pamba pako, mugarden mako, mumunda mako. It's a good herb kuti uve naro. Gadzira famasi yako, mugarden mako, mukitchen mako. Ndokurudziro Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndakataura pamusoro pemapotisi, akati kana warumwa isa potisi iyoyo paganda, wosunga neplastic, woisa bandage pamusoro, wochinja after 3 to 4 hours. Kana zviri zvimwezvi unogona kuisa manheru, wakuda kurara wozochinja makuseni zvichienderana nekuti uri kurapa pai pacho peganda. Makuseni you can change overnight. Wanga wakaisa plantain rinokubatsira nesimba rarakapiwa naMwari. Saka Mwari vakuitirei zvakanaka. May God bless you all. Hanzi naMapisarema 104 verse in there 14, zvikanzi he causeth the grass to grow for the cattle and the herb for the service of men. He causeth the grass to grow, for the cattle, and the herb, for the service of who? Of men. Mwari ngavongwe. Hanzi unomeresa uswa hwezvipfuwo nemirivo inobatsira vanhu. Ndo mirivo yaitaurwa nebhaibheri, yakasikwa naMwari, inobatsira vanhu. Saka ndakati hachisi chihedheni chiKristu kushandisa zvinhu zvakasikwa naMwari. Tisingapedze nguva, let us go internally, mukati. Plantain inobatsireko madry coughs, macolds, liver, constipation, moyo, ulcers. Is very very powerful. That dry coughs, colds, liver problems, constipation, heart problems, nema ulcers. Those taura this video ndombosira ipapapa. Kowaiko plantain richibatsira rine ukoshwa wakadaro. The plantain contains a compound called allantoin, which helps to heal the skin. It contains a compound known as mucilaginous compound, which helps the skin and the respiratory system. Mucilaginous compound inobatsira the skin and the respiratory system. It also contains psyllium, which is good for digestive health. It is more in the seeds. Saka rine simba rakadaro nekuti rine zvarinazvo mukati mazvene. Allantoin, mucilaginous and psyllium. So ndo my health properties arinaro are so powerful to help us
mukati nekunze. Saka what do you do? Yes, unoita sei inaro plantain. Seza muri kuona panapa, I have this one fresh one. Yes, I also have the dried one in a form of capsules. Yes, saka you can dry this plantain. You can dry it. You can dry it. How do you dry it? Unotora refresh sezvarakaita izvi. Yes, unotora mashizha ako kana kuridzura kana uratema mashizha kana kudzura wobva wamasunga unomadraya ari pashade. Take note of this point. Dry them under the shade so that rilose my health properties arene atataura nezvaro. Saka rinooma riri green, roramba riri green, rine utano hwarene. Yes, sezvamuri kuona pana apa kurova kuti rinenge rine maproperties arene. Ukariomesa rosara riri brown, rinenge risisina manutrients, rinenge risisina chinhu, rava useless. Saka yes, you need a glass of water, warm water. Take note of that also. Warm water, don't boil it. Ukariboila, yes, ikaboila zvakanyanya, maproperties aro futi anodinai, anofa, rinoluza mamwe manutrients. Yes, saka chipimo chekurishandisa inside. Yes, vanhu vakawanda vanoita bvunzo saka maherbs acho chipimo chacho chine sainzi here mukati zvikazodii. Vanhu vanozama kuda kuratidza kurizina nekuziva when it comes to natural remedies, but pavanopiwa mishonga mafamasi nemuzvipatara, they don't read even side effects. Yes, they don't read about them, they just take them. But zvinhu zviri natural zvakasikwa naMwari ndopanoda kutanga kuratidza kufunga straight. Ndakambotaura this statement ndikati ndiani anopima maonyeni aanodya. Hapana anopima kuti ndadya maonyeni mangani, mavegetable mangani. Sandati this herb harisi that dangerous zvekuti ungatoritsva kuti ringazondikuwadza, unless kana une maproblems or une mamwe mamedications auri kutora anogona kupesana naro. Yes, or maybe when you are pregnant, maybe zvinogona kuaffecta nezvakawanda wanda zvaunenge uchitora. So I advise you to conduct kana nemaconditions akasiyana siyana, conduct your medical practitioner. Yes, matherapist yenyu, yes, madoctor yenyu, yes, vezveutano vakasiyana siyana vanokubatsirai on these issues. Saka in your home water you need 1 teaspoon. 1 teaspoon, yes, of this plantain in what night in your home water. Worega zosima from 5 to 10 minutes. Then woma zvese. You drink in empty stomach. Yes, 3 times, yes, a day. 3 times a day. Makseni maskat maneru. You take it for 7 days. O kusvikira zvauri kurapa zvadinai zvapera. Saka take it for 7 days. Yes, rinofana kunge rashanda kana system yako ichikurumbidza kuresponda. Yes, kana ikasaresponda for 7 days, yes, consult again kuti uri kushandisa zvakanaka here or harisi kupindirana newe or you need something else. Saka pafresh iri unogona kutora half of this one. Yes, wodinai wochopa chopa zvandakaita zviya. Yes, you make your teaspoon, then you put in warm water. Saka panapa ndine macapsules ari very easy. Vari kunana South Africa, yes, Discam Pharmacy is good on that, is good on natural remedies. Saka vari kunana South Africa, medicines are natural and kutaura unomawana munana Discam shop, arimo maherbs.
you can get them. So you can get them in the form of pills or in the form of capsules. Saka let's see panapa kuti teaspoon inozara nema capsules mangani. Yes, chimwe chinoipira mamwe medication chekuti you take them, ma capsules are matora, but this is synthetic plastic. Yes, inokwadza zvakare your system, handika ine ma side effects akawanda. So I advise you, handika unless it's a natural plastic yakagadzirwa from starch, yes, starch fat, vamarikugadzira those plastic, it might be better. But if it's ordinary plastic, synthetic plastics, yes, usatore mavhure. Even if uchitora medication yekuchipatara, it's wise to open wotora zviri mukati worasa zviri kunze. Saka capsule yes rinovhurika, yes, woisa 1 2 3 and number 4. Saka kana tenga ma capsules 4 capsules, yes, anokuzadzira a heap teaspoon. Obva wadina waisa muwomota yako wokonzonga zvakadina zvakanaka, yes, zvosangana, yes. I'm demonstrating with cold water here. So cold water, it can take a bit of time to mix everything together. So I advise you to take warm water. Saka kana wamadzaya aoma zviya zvandataura, ukuda duri, urikuda kana blender, wokrasha yoita powder iyi yandataura nezvayo, so that you can make your tea. Yes. Saka kana wadai so wapedza pazvese zvandataura zvechinai zvemukati. Yes. Take food as your medicine, not medicine as your food. Saka ndikuti kudii, idya zvine utano, inwa zvine utano, ugare wakadzivirira your system, your body, your immune system igare iri very powerful. So now I'm going to dose myself, even if I am not sick. My vegetables ndinongodya ndisingarwari, my fruits ndinongodya ndisingarwari. Even these herbs, I can take them even if I am not sick. Yes, here I go. Very powerful, wonderful. Saka, may God be with you. May God bless you all. Zvese zvandataura zviya. Use this method. Stay tuned. Yes, video rikutevera ndichabata about bronchitis, pneumonia, asthma. We are going to make, I promised you that we are going to make plantain syrup for my respiratory problems. Yes, pulmonary problems. Yes, pneumonia, bronchitis, asthma. Stay tuned. May God be with you. May God bless you all. Amen.